to be in chapter 17 today, and I hope that this morning we'll be finishing chapter 17. Neither number permitted that the chamado shinyo go henaba as an ape see me toge madushinyo the nago. Last week, now we've been talking about this for several weeks. Miteder ke depan ma bishana una pesa arikia konoma o depan sopa. And we want to answer the question this morning. What part does the Roman Catholic Church play in the tribulation? Nada pesi le should de pesi singe at the junma bishanada ma Rome esi Catholic straguno go he esi te kuchobe kunama esi ma chano de jomrechira hiku ba so na so satana kwa kinema the Rome Catholic esi strago at presinema ame tote crab maite asanada esin makie duke tu me hu te globate. We've seen so many things in this chapter that seem to be descriptions of the Catholic Church. Metema una pe pame medbal is about the ponoma una isho pe bishe senada a made up onoma I made up posena mana Rome Catholic esi te kucho begunova. And we also understand that the harlot in Revelation, the harlot is a coming together of this one world religion. To pesing yenada ma primo da po primo me primo hida por kurma angulo shana the na keep ma the hikupusi na malopli cinema esi te kucho be the upaba the chuba go head esi have plus to luba to move go. But the woman sits in Rome, Italy. That's where the headquarters is. To pesing yenada ma primo the prina never there pote nema on neda mother esi Rome matake gonna go ahead esi take duma il not Italy go. And from there, that religion controls the people in the world. Nida esi Rome Italy guna mada esi ma Catholic esi te sradu a tulla oben pono go esi te kukla dulla te prima never na pono ba da te hiku ba kuno mada esi Catholic srabu te pote ne ma esi benin da mada esi Rome Italy kuno go. Rome has always been where the Catholic Church has ruled Catholics all over the world. Inda ite esi ma Catholics te kuchobe a khaled poda midu atulla ma te kola dul atulla to pon ma auditi da ma Rome thake go. Now this is important in our understanding. Dubada ite pe isana kono ma abe asanada aiswa pape aiswa singe pupe bishana na pele iswa nu pathigo. All down through the centuries, the Catholic Church has persecuted those in Christianity that don't believe as they do, or that are not part of the Catholic Church. Mite pesinge go hada na hina ogo akena ma da esi Roman Catholic te kucho be kunuma esi ma kripu be ko hem na manara mite esi te kucho be kunuma da u eluna Catholic pusi te hina go hada minara te kripu si da rosi a pater na esi to tumne te kucho be san esi to ne ma te amisa kelugo. The Catholic Church has always demanded that anyone who says they're a Christian should be part of the Catholic Church. Mite mada esi Catholic srakuna ma ona akwisi yine ne ka kwilopli te kripusina da esi to kripusine ma esi be te lakramisana esi Catholic kripusi te. Down through history, there have been many times where the Catholic Church has actually slaughtered groups that do not want to be part of the Catholic Church. Mite da peme kasada na hina ogo se akena ma da mimete kena kriput mu ma asi la krasena da Catholic esi te kucho beto asena si apo patena esi srokuto ne ma asena amisalopli geja esi temu jo. The Catholic Church has always condemned any
Christian group that is not part of the Catholic Church. មេតេមកដល់អេស៊ីទេមកខាត់លេតគូជបេគូស៊ីនមកអមេបេទីននេះសិនហ៊ូដាស៊ីមេមេណាមីឈិននេះគ្រីពូស៊ីហ៊ូដាអប៉ាតណាកអគូជបេសិនអេស៊ីទូទេនោះ But about maybe 80 years ago, the Catholic Church changed the way they deal with other Christian groups. นั่นเราเคเอาว่าคุณเนี่ยนาชิเสียก็เห็นบ่นาเคนมาเด้อเอซีคาทอลิกเอซีอัตอเมอัตมีโคไว้ก็เด้อเอซีเบชนาอีเตเบชนาดามาคริปูซิดาโรซิตมูซิตหินะ Now, the other Christian groups I'm talking about are groups like Baptists, Methodists, Presbyterians, Lutherans. นี่เด้อสระเหเบชนาดาคริปูซิไปหินมาเด้อไปเบคผู้คริปูซิไปเด้อ Methodist คริปูซิไป Lutheran เอซีนะสนะตมูมาโคโลก็เอซีคริปูลอปลีเวมานะแต่กูจะเบโคตะกี้ก็ Two things have happened. First of all, many of these other groups have been drawing away from really being really teaching the Bible and really believing all that the Bible says. These groups Yeah, many of these groups have begun to be drawn away from a real understanding and teaching of the Bible. นี่ด้าเป็นแม่ต่อได้ในมาเด้ออีเตคริปูซิตมูนตมูซินะก็เอติกุจเบซิตมูซิเคนมาเอซีเอาอินเนี่ยฮูเด้อโอนังยังชอนฮะสนะอลาคราตเซปนันเดมาลิซาอิสวนตัวก็สนะอีเตเอาตะพายากันนะลิซาลังโมก็ And the attitude of the Catholic Church has changed to wanting these groups to be part with them, working with the Catholic Church. มีนะบ้านนักเคนมามีเตคาทอลิกสิแต่กูจะเป็นหัวแม่เธอก็อาศัยเนี่ยเคนมาอาศัยอยู่ฮูดามาเตคริปูซิฮูดาเอาผืนปนัดเตจอมตลาดแต่งูตัวไหนเฮดอาศัยเอเฮลูอาศัยมิตรนะเด้ออาศัยคาทอลิกสระกูก็อาศัยนะเฮโนปปานะตุ่มนะเด้ออาศัยสิมิตรลูก The Catholic Church has said, we've had very important differences, but why don't we just unite together? มีนะเด้อเอซีคาทอลิกสระกูแต่กูจะเป็นกูมาเฮนะอ๋อเด้อสิแต่กูจะเป็นนะเป็นแต่กูจะเป็นทุกวันเนี่ยเด้ออาศัยนะเป็นมินนะไม่ใช่นอกกันเนี่ยเด้อเราเคนตัวทัวร์ว่ามันนะกูเนี่ยเคนมาอาศัยนะเด้อเป็นโครู้ตะกี้เป็นโคกันเป็นแต่กูจะมาคนเนี่ยรู้ว่าเต้เบก็เฮสนะเด้อเป็นเฮมิตรลูโป้เห็นก็ And then in the last few decades, something else has changed. ตัวเด้อเราเคเอาว่าปานนาเชอร์บ้านนะไม่ก็เฮเด้ออีเตเบชนะเด้ออัลกอริกานะมาโคกันตะกี้บุป Not only has the Catholic Church reached out to other Christian groups to draw them, now the Catholic Church popes have been reaching out to other religions to draw them. มีเตเด้อคือลูกเนี่ยมาอีเตเอซีคาทอลิกสระกูซีนมาไอเฮมีเตนะเด้อมาคริปูซีก็มันคริปูซีอะคุจเบราโรอะคุเบสนะลูตรนซีเบฮูนกลอซินก็เฮฮูดามาเบชนะเด้ออันนี้ดาอามิเตลักคราตปนะเด้อจำเลยแต่ละตั้งตัวเนี่ยมาอีเตคาทอลิกสระกูนะฮะเฮปากนะเอซีทว่ามันนะเด้อเราเคโอปันนาเชอร์ก็ปนนะเคนะมาเด้อเอซีคาทอลิกสระกูนะมาอาซิเมเฮปูเฮเด้อมาแต่กูจะเบราโรซิติเฮียก็ Now, before I talk about what the popes are doing, I want to go to the Bible. นี่เด้ออีเตเบชนะเด้อไปเฮมาคาทอลิกสระกูเฮมาแต่กูจะเบราโรซิติเฮนะมาเบชนี่เนี่ยมาเด้อมาเอซีโพปมาเอซีเตกลาดูเลตเฮนะไม่ก็เด้อเบชนะไม่ได้เด้อไปเฮกันแล้วนะบาเอซีแต่กลาดูเลอเมเครเตเนี่ยมาไปพามันได้ลิสกูก็ And I want you to play a couple of verses. Okay. Let me see. Would you play, this is 1 Thessalonians
chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1. Mana asih mana le. Te. Tahe. Oh, first. Yeah, first Thess. And then chapter 1. Mm-hmm. When you play verse 8 and 9. Ningune pemeni da mapu amde Tesalani arele ba amadu tha mapu diona da. Biace ate sekrumi lade sihe sodinya pe uyene alucu tutu prede Macedonia kena ake kune mato si muilade si zi inya echomria ari akia yene alu besicu tu ke loco hode kalepu tepo ho unero si tezi ari akia yene pelo dunia lepe pa utapre to ho bi pe ya olekusi akhene si emosile ya pe putene lo ke ya obine te he denya pe lo pli ho pe adenya pe pe na si afu sikume ku chomria de athu pre ro acho ate malako ite pre ate menu Sivi kya locho site chobe prezo te hito. So here, Kupalu is saying that the way to respond to those in other religions is to tell them you must turn from your false religion and turn to God, turn to Yeshua. Mela ku yo hai show pe bat phone ma hena da pesinge da ke tumu ma da esite ku chobe asu te he ku chobe da chomre da ka tas be ko he da hun class in ne ma da pe te me ma pe belo iswa si be chana da order si te ku chobe na su me na wa da de ke da si te ku chobe na ba ku chobe da chomre ni ne at prina. And would you play, this is the book of Acts. Acts chapter 4. Mm-hmm. In verse 12. Oh, no, I got the wrong one. Preding up here. Chapter 4. Mm-hmm. Acts 4:12. Kune number many dada preding up he ma do lui ma pushini. Kayada a mesiple kacha pema tu pre yishu te pre kaya a reda chomre je esina aku mesiple kape angine de hekuye te balocho nu a utpreto. Salvation, there's only one way, and that is through belief in Yeshua. Nida ba penida kena mahena da te mesiple ka peni bena ma a utu veda ba pe je ma bia se shukri ka. And then finally let's listen to what Yeshua said. It's Johann chapter 14. Gunne na pembeni da ma bia se shukri a hika kashite. John 14 and verse 6. Mena peni da Yoha ma du lui ma pushe. Robia che yishu hesiluna Vama clear na te mate cho na te tupre ho. Va tupe ho u clear chude pe au akua ki. U pepe bebe. Aki chedi tu na va to hinu. A chu tu chade pe au te preto. Siki sanyi tati. So Yeshua says there is one way to God the Father, and that is through Him, through Yeshua. Mena da bia se shukri na hina da pesi job to be da ate pe jomre u do phone ne ma
au tư về đó mà page ấy trong rango với có hay là au tư về đó mà đó bây giờ sẽ create cái buồn với có hay. And he says there is only one truth, and that is Yeshua. Và ai na đóแต่มาแต่โตเอาแต่ชื่อไว้ก็ให้เอาตื้อไว้เด้อเบียเสียชื่อครีนเอาไว้ Now, แต่มาแต่จบ having read those verses, there are a number of things that I could read you about what the recent popes have said, but I'm only going to read a couple of things. Menanda ite beshana na peni dar pan na soma ku na ma na beshana esikaple tesra dulut te him te prena ko pop no ko a he krai te ne masra le pap a pabe pengi ne ma o elo ko mana pabe te mana soma we. I can think of about maybe the last 3 or 4 popes have said things that have shocked even some Catholics. Miten ma da sra singi me ko ha ni ho thwa da ma esi pop te he da ke so prelu prayer na ko he da a he te ju hu da beshana da he ma da a kyash lu ja da esi he ku da ba jo ko he da da esi Catholic pu te he na ma ni ho na ma kya ka jo ko. The last pope, that is the one that just died, his name was Francis. Ni da te prema mi na ma Francis na ko pop na prema ku ne asa ka thwa ma na da ke prena. Now remember, Yeshua said there is one path to God, and that is through Yeshua. Mana pe beto mani ko ha da ite kle bo li cha to da ma chom pe chom ne ut pu ma au tu bo we ko ha da kle bo ma da ma bia she free we ko. But a few years ago, Pope Francis was visiting somewhere here, Singapore, and he was speaking. And he said this, he said, all religions are a path to God. Ndara ke awat nanos na ko da esi Pope Francis at prenama a chaw le da ma Singapore ko he bana ke a he na ko he na da lopli te kucha be kunama ite ucha che no be da ma lopli te kucha be kunama kle we ko he kle le cha to da chom le na we a he na ko. What an amazing thing to say. Yeshua said there is one way, and he said that there's many ways. All other religions are other ways to God. And mina hada a he ar ko ma sana pe kya jo mi te hi ne ma da the bia she kru na he a hi sho pe ne ma awet tuk let bo we ma da bia she kru we ko he da pe lo cha to da chom re ka sha da po ne ma na the Pope of the pray no a he na te ku be ma te be ko he da esinema a klet bo lo cha to da chom re na o we a hi na. Speaking in another place, he said that other religions around the world are just different languages to reach God. To ba a he po pat hu go he na da te ku be da ro si lo pli be ko he da te ku be su be to be ko he da lo pli te ku be na ma a 7 da ma u asena lango we ko he lango kho ti ki mana da lo pli lango si na ma lu the to da mo ku we lu the to da chom re me a hi na. So instead of standing firm in the belief that Yeshua is the way to heaven, he has been, and other popes have said similar things, that other religions are other ways to God. Mina hada esi nama palisa ngo batte be go hada mite da ni ne ma esi be a ji sho choni ne be so da ma chom be she shukri ma au tu eve da be thato ma ko ke no go he mana da engi ma da esi pop ngi ma a hit ma Francis the prima to go hada rosi pop the he si ma he ko da be shana aina da te ko be da rosi ma lo please ne ma esi a kle ko da be le thato da chom re ka shana. So the way the popes have been wanting to draw other Christian groups that have strayed away from the Bible, the way the popes have wanted to draw them to unite with the Catholic Church, and the way they have been talking about working with other religions and uniting with them, it looks like
the Catholic Church in the tribulation will be the one that draws together and makes that one false religion. มีเตเปเมทันนทัวเฮเป็นนิหุนทัวเฮก็เฮดเบชนะเอซิคาทอลิกสระกุนมามีเตเดอาซีเอเฮนเนี่ยเดมาอีเตมาคริปุซิเตเฮก็มันคริปุซิมาหูเดเอาผืบนะจมเรตลาตั้งหมดตัวเฮซิเนมาเดคาทอลิกเอซิเตกุจเบนมาอาซีเอเฮอาซีมีเตนะเอซิอาเซนาโนปุจเบตลุนะเดคาทอลิกสระกุตุปะเนี่ยเดอีเตกุจเบลาโรเบเบก็เฮคริปุมาตัวเบเบเดเอซิคาทอลิกสระกุนมาอาซีเอเฮมีเตเอเฮโนกุจเบเซกลูนาเดเอซิซิก็เมนว่าเดสนาเปเมทัลลอปลียมีเตเดคาทอลิกเอซิสระกุนมาเอเฮจูเฮมาคริปุซีเดเอาผู้บรรณาจอมเรตลังก็ตัวเบบีเดเอซิเตกุจเบลาโรตัวเบบีดาโรเบบีก็เฮอาจจะน่าไอดูดับปนมาเซจนันเดอีเตเดนอชลปัตหืนก็เดเบียเซจิครีจอมเรอเมจิเรอลฮิคูปาอาเคนมาแต่กุจเบลปาแต่กุจเบนมาเอาไว้ปะว่าตัวมูเว้ไม่นะว่าเส้นนั้นดับปนมาบิชเส้นนั้นมาโรเมคาทอลิกเอซิสระกุนเตหินก็ And it looks like that one world religion will be run from, be controlled from the Pope's city of Rome. เมนว่าเดเป็นตัวนี้เมนมาเป็นตัวนี้เมนมาสนะเดินฉันหนูปะไอเตเอลูนาเดเฮคุตบาตกุจเบก็ให้มีเตมาเกเฮคุตบาลอปลีสิมาไอเซเฮกุจเบแต่กุจเบว่าปะจืดเป็นอะไรก็เมนเนี่ยมาเป็นตัวนี้มาเดอซิซาดูเอาบัตรผู้ปฏิเนี่ยมาอุดมาโรเมอิตาลีกูบอกก็ Now there's one more thing I want to go over in chapter 17, and I can't quite finish it this morning, but I'll talk about it, and then we'll finish it up next week, and then continue on to the next chapter. นี่เด้อแม่น่ะเป็นแม่ภาพผมแม่เด้อมาแต่เด้อใช้มาดูชินโยก็เฮเด้ออีเตสระมาไอซอลอปเปเลยเป็นตัวมันนะอีซอปปะอีเตฉันหนูปะตะปะก็ In the middle of the tribulation, some very important things happen. One of them is, let me see, this is verse, would you play verse 16. นี่เด้อบ่เป็นนี่ดาเคนมาเด้อบ่อัทเทเบจอมราจิเรฮิคูปาตะกลามเมกูเนาะก็เฮเด้อนาซุซอนตะนากูกลามเมกูเนาะอัทเทเบอันบ่ก็เนี่ยเป็นนี่ดาแต่เด้อเลยจะมาดูชินโยมาพุชิโชอันเอาอภิอาชีดเนมียทิทฮอนุนาเตมีเตมียนุตะดูกุเซตะโคกยาหิมาเพมือนุตะเปรบะเอซิกุเพียเพียกาลอเพลูลอเตเดอาอุนาลูนุตะฮิบะรออันนออุกะกลุกยาลูบะเอซิกุเอกยาลูจีบะรออากุสุอุกยาลอลูนามีบะ So at this point, remember the harlot is riding the beast, and they are working together. At this point, the beast turns and destroys the harlot. บ่อิเตนาซุซอนนาซุซอนตะกละนาซุซอนตะนาตะกลเมกูเนาะก็เฮบ่นะเคนเนมาเปเมเธอเนมาเดพรมอนมาพรมแม่พรมมาบิเชนะเดงูละชามาเดแต่กูจะเบียซึ่งสิเฮปลอตจูลูเนเอาเนเบอร์มาเตมิตมยาอังเงกูบ่ก็มันนะบ่เดบนุเปพาเคนมาอะเฮนะเดเตมิตมยานะมาอิเต What did you say he turned around and destroys the harlot. เดมาเตมิตมยานะว่าอเมกะคาเซบะอเมเปเกมาพรมก็ซะนะเมยากะลูก็ The beast, the Antichrist, he no longer needs this false religion because he declares himself, at this point, he declares himself to be God. มีเตเดอเมกะคาเซอะซะนะอเมปยาแกมาพรมมิเตเนมาบ่นะเคเนมาเดเตมิตมยานะมาลูปามาเดตะกุจเบโตก็เฮเดตะกุจเบซึ่งนะมาลูปโตก็ซะนะมิเตเนมาเตมิตมยานะมาฮินะเดกุเนี่ยเคเนมาเวทอแกสิจอมเรเฮอะฮิมนะก็ And I tell you, let's read just one verse about that. That's 2 Thessalonians.
Second Thessalonians. Second Thessalonians. Chapter 2 and verse 3 and 4. This is what is going to happen at this midpoint. Ni kunne na mapemeni dama Tesalani ni ba ma dunye ma pu sio ko heba na kina ma pe ni ho pa ma hi sho pe da ma ite tameku so na so sonata na klameku na ma atwa thematic crepate na. You said 3 and 4? Yes. 3 and 4. Ma pu sio na lui. No ilo iliani tesine temeni ya te shukri hatya hitonu kaya te kusa si chomria paro kaya da te su kya chomria na chomria ate su te si anitapre ku ulyu chapa te yid he ku tu cha reti paro ya te shukri hakisya pa mongi inu akuya tucha no pa thuro tomria kume piplukya kaya chiri chanu te preda ngara kupa lo te de u ena tomria matoro lo te de kaya chobecha etehinu kaya chiri chaye te pre kute yasikya paro aku phecha la nena adu klolo chona lo te yete he phunu chopa phunu aku akhi aku yanu unya ode chomria te lutia ho aku paro aku taku liani ki cha nena wa ma chomria te pre phunu chopa. Today, the Judapu are planning to rebuild their temple in Jerusalem. Ni kunne ata na ma be meta pe sinye ko heda juru fusi kunne akina ma ambe oni ke sema da ma esite lutia huku ko. So, at some point, that temple is going to be rebuilt, and they will be offering sacrifices as they used to in the Old Testament. Mina tana ke pa ma esi beto ke ma esite lutia huku ko hena pa sena da rakina pa ma esi me sa te putala si ba da le te ke sena chomre pa ta pa. But at the midpoint, when the harlot is destroyed, at the midpoint here, the beast, the Antichrist, will say, no more sacrifices in your temple. And he will proclaim himself God and sit in the temple. Imana tanda kepa mada ba ite na sosata na aklame ko kepa na ma da temia na ma ahi poko memete da te kucha be na ma lu poto ne he me na hasana ame ko ke da de jurfusi na ma lu mi sa pati puta la to mete ne ma da esi lovely te kucha be ade dula te plena ma e poko mete ne ma da temia na ma thoke esi chomre pa ai ni me na poko. There's some other things. I'll just spend a few minutes next week talking a little bit more about this, and then we'll continue on. Nishan no pa ne masara isho pipu ma be shana da be hiram nu ba recap pa plo be ko manada thoba ne ma be madam amma ma dumbi hangi patama. Anybody have a quick question?